Hello everyone. Sorry. இப்போதான் கரண்ட் திருப்பி வந்துடுச்சு. கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்துடுச்சு. இப்போ திருப்பி பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம ஸ்பெக்டரை காலி பண்ணோம்ல, எல்லாமே இப்போ அதுலேருந்து வருது. செகண்ட் ஸ்பெக்டர் மேலே இருந்ததில் இறண்டு, ஸோ அதுலேருந்து வருது. சரி வாங்க நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது வந்து பார்ட் 1ல் இருக்குது பாருங்கள். பார்ட் 1னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பார்ட். The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It's got some kind of shield up. I'll just sneak around behind it. It'll be a tough fight if I take that thing head on. A heavy weapon. I could use it against the Spectre. என்ன வெப்பன் இது? அஞ்சு ஷாட் தான் இருக்கு. இந்த ஸ்பெக்டருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாமா? இது ஒன்று. Shield's down. It's on the move. என்னடா சுடுறதுக்குள்ள Much better. இரு, இங்க ராவெஞ்சரோட கேன் கரெக்ட். That could help. கமான் கமான் கமான். எங்க அது? என்னடா இது இப்படி பண்ணுது? ஏறண்டா அதை கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணேன். நான் போய் அதை பின்னர்ல இருந்து அடிக்கிறேன். புர்ரா கரெக்டா அடிக்குது. இங்க இன்னொரு வெப்பன் இருந்தது, எங்க அது? அவ்வளவுதான், தோல்வி முடிஞ்சிடுச்சு. சிம்பிள். எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட வெப்பன் நம்ம எடுத்து போறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போதான் இரண்டோ பார்க்குறான். பார்த்தோன்னே தெரியும். கரெக்ட் கரெக்ட். But it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. ஓகே, நம்மளோட ஸ்பியர் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஸ்பெக்டர்ஸ்க்கு எதிராக சண்டை பண்ணல. Maybe the Zenith won't be so invincible after all. எங்க இருக்கு? அதோ இருக்கா? இல்ல, இங்க இதுகிட்ட இருந்து ஒரு வெப்பன் விழுந்தது. அது ஏலாய் எடுக்க மாட்டாளே மிஷனுக்காக. ஏய் எங்க மாட்டிக்கிட்டேன். கமான். எக்ஸாமின். ஓகே, ஆறி போயிடுச்சு. என்ன பீஸ் சுக்குநூறா உடஞ்சி போச்சு. ஏதோ ஒரு டிஸ்கோ பால் மாதிரி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, கயா கிட்ட கொடுத்தா லோடிங் ஆச்சு. நானே போயிட்டேன். I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. ஏய், அதுக்குள்ள இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டோமா? Maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் check on the clone too. Burl, க்ளோன் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. வந்துட்டேன். Glad you made it back okay. ஓகே, எப்படி இருக்கா பேட்டா?
She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything ஓகே அது அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்த அந்த நியூரோ டிவைஸ் எடுத்தோடனே அவளுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு போல இருக்கு. distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. கரெக்ட். About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. ஏன் என்ன Some ஆயிடுச்சு? sort of natural disaster rendered it uninhabitable. ஓகே. So, the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. ஓகே. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. ஓ. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. மொத்தமா இது பண்ணி அவங்க இங்க இது பண்ண நினைக்கிறாங்க. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? அவனுங்க தான். Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. ஓகே. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn ஆமா facilities. அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது ஜீன்? So they பரவாயில்ல. got you. Trained you. ஓகே எப்படியோ கண்டு. Went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. ஓ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்போ ஒரு சிக்னல் அனுப்பிச்சதே இவனுங்க தான். ஃபார்ஜினட் தான். So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. எதுக்கு ஒரு தடவை ஏஞ்சிக்கிற உட்காந்துட்டே சொல்ல. Dealing with the same Far Zenith Yeah. people who once lived on Earth. What else do you know about them? ஆமா அவனுங்க அங்க இருந்து பழைய ஆளுங்க தான். Most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. ஓ எல்லாம் பணக்காரனுங்க. Command அப்போ இருந்தானுங்க. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena,
They resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades proving lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. ஓகே ஃபார் ஜீனத்தோட பேஸ் எங்க இருக்கு? Base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. ஓகே There அப்போ were Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space. Other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? ஆமா எப்படி அவனுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த All I was told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. yeah I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. ஓகே நீ எப்படி தப்பிச்சு வந்த ஜீனத்துக்கு இருந்து? Before the Hades proving lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Banis dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Okay, அப்ப இவ தான் அனுப்பிச்சிருக்கா. Long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. Okay. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Okay, You said okay. you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach. Must have been frustrating. ஓகே ஓகே பேட்டா இப்போ போயிட்டு நான் அது எப்படி அந்த ஷீல்டு இது பண்ணானுன்னு கையா கிட்ட கேட்குறேன். Upstairs or So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? how did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia is still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location. Of course not.
You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. ஏன் இப்படி இவ்வளோ பேனிக் ஆகிறா? Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. காயா கிட்ட பேசி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணேன், அவ்வளோதான். எதுக்கு உடனே இன்னும் எல்லாம் முடிஞ்சு போன மாதிரி இப்படி பேசுற? How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. ஓகே, காயா கிட்ட போ. கமானியில் எப்படி அவனுங்க அந்த ஷீல்டை உடைச்சானுங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். ஏய் காயா இங்கே இருக்கு. ஏய் காயா வந்துட்டேன். Welcome back. ஹாய். Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. ஓகே, அப்போ அவனுங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த ஆசிரமுக்கு. Design this weapon knew how to cover their tracks. சைலன்ஸா? எஸ், சைலன்ஸ் தான். Your data on him. That is my conclusion as well. He's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. ஓகே. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. ஓகே, அடுத்தது வந்து Let's go. பொசைடன் பண்ணுமா? Guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. Pam, whoop-pada. It's a little loud, Aaron. I know. It makes you want to punch something. More like someone. You're the one that helped me find it. People make mistakes. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ போய் பொசைடனை போய் கண்டுபிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சம் ஃபங்க்ஷன் வந்து பொசைடன். ஓகேவா? இப்போ அதுக்கு போய் நான் என்ன பண்ணணும்? பொசைடன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன போய் ஹெல்ப் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வந்தேன். இங்கே ஏதோ ட்ரைப் இருக்கு. சரி, நம்ம அதை அப்புறமேட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு பொசைடனுக்கு இந்த இடம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டால் நெக் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். என்னோட ஆர்சி இங்கே தானே இருக்குது.
ஏஆர்சி இங்கதான் இருக்கு. போலாமா? போலாம். Aloy, it's Gotalo. If you're in need of provisions, I recommend stopping by Saltbite, a village north of the grove. Their cook's meals give a soldier strength like nothing else. ஓகே கொட்டாலா, புரிஞ்சுது. Maybe they could use your help too. Maybe I'll check it out. Thanks. இதோ இருக்கு. ஒன்றும் கிடைக்கல. நான் கூட இது இந்த மிஷினை ஸ்கேன் பண்ணுறேன்னா என்ன இது? ஓ, ரிசீவ் பேக் தானே, அதெல்லாம் வேஸ்ட். எனக்கு எதாவது நல்ல காம்பவுண்டாக கிடைக்குன்னு பார்த்தா இது கிடைக்குது. நிறைய ரிசீவ் பேக்ஸ் கம்னு இருங்க, என் பேச்சுக்கு வராதிங்க. நான் பாட்டுன்னு டால் நெக்கு இப்போ இடத்துக்கு போகிறேன். அது என்ன அது? ரோலர் பேக்கா? ஏம்மா அவனுக்கு யாருன்னு தெரியல, அவனுக்கு பிடிக்கணும். ஃப்ராஸ்ட் பெல் பேக்கா? Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. சரி, அது அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். ராவெஞ்சர் கம்னு போ, என்ன தொல்லை பண்ணாத. ஃப்ராஸ்ட் பெல் பேக் ஏரியா இது. தம்பிங்களா கம்முன்னு இருக்கணும். நான் வருவேன், போயிட்டே இருப்பேன். துரத்தின்லாம் வரக்கூடாது. வைல்டு வெஸ்ட் வந்து நார்த் அமெரிக்கான்னு நினைக்கிறேன். நார்த் அமெரிக்கன் சைடுன்னு நினைக்கிறேன் வைல்டு வெஸ்ட் லொக்கேஷன் மேப்பை. Smoke. Could be from a camp. Maybe I should check it out. Some kind of Osram camp? ரெட்ரேட் விளையாடு டப்புன்னு இது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இது நினைக்கிறேன். That girl was wound up tighter than a twisted spring. She didn't have to hit me. Well, she didn't like you going through her parcels. ஓகே, இது ஒரு அவசரம் கேம்ப். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இங்கே ஏதாவது வெப்பன்ஸ், எதாவது நல்ல வெப்பன்ஸ் இருக்கா? Twice. I was just curious is all. ஸ்டாஷ் இருக்கு. சரி ஓகே, இப்போதைக்கு இதில் நிறைய சைட் மிஷின் இருக்குது, வேணும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். என்னப்பா அது? ரிசல் பேக் பார்க்குறதுக்கே எனக்கு டிஃப்ரெண்டாக தெரியுது. என்ன எல்லாம் இப்போ எங்கே போகுதுங்க? டால் நெக்கு உடஞ்சி போயிருக்கா? என்ன ஸ்கேன் ஆக மாட்டேங்குது? ஏலாய் என்ன பண்றது? System reboot. So an override will fix the target. Get up to it. ஓவர் ரைட் பண்ணுமா என்ன? ஓ, அது காய்க்காலாம் சுட்டுமா? Hold on to this for later. ட்ரை பண்ணுறேன். This looks like Osram gear. What are they doing here? ஓகே, டால் நெக்கை இது பண்ணு. எனர்ஜி ஷீல்ட் ப்ரீச் வீக் ஸ்பாட்டாக இருக்குது. சரி, அது என்னன்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு டால் நெக்கை உடச்சி கீழே வெளியே வைக்கணுமா? எனக்கு அதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆசிரம் கேம்ப் இருக்குது. It doesn't look good. I should check it out. ஓகே, டால் நெக் கோச்சிக்காத. I don't think any of my weapons can take this thing down. There's gotta be something around here I can use to take this target down. That Osram. Machines from the look of it. This thing shoots speakers. ஓகே, Trying to take down that tall neck. The machines must have caught them in the act. I wish there was a way to climb up and inspect the damage. Unless I take the tall neck down myself. Try to repair it on the ground.
ஓகே, அப்போ போகிற வெளில எத்தனை இருக்குன்னு பார்ப்போம். அது அங்கே ஒன்று இருக்கு. இல்லை, டப்புன்னு போ, டப்புன்னு போ. ஆமாம், டால்னே சாரி, இவ்வளோ மேலே தூக்க மாட்டாளே. Gotta hook the anchor to the Tallneck's weak spots. அதுதானே பிக் ஸ்பாட்ஸு. அதான் பிக் ஸ்பாட்டு. கரெக்டாக தானே அடிக்கிறேன். மாட்ட மாட்டேங்குது. அந்த சைடு ஏதாவது ஆங்கர் இருக்கா? Hello, சரி, you too. Clever one. வாங்கிக்கோ. ரெண்டு இருக்குண்ணா தான் இருக்கு. ஓ, ஹலோ யூடியூப். ஓகே ஓகே, அந்த மீனிங்ல சொன்னியா? கன்ஃபியூஸ். இருக்கு, வேற ஏதாவது வெப்பன்ஸ் இருக்கா ஆளுனுக்கு பிடிக்க? More dead Osram. So they took a machine down with them. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம இதை வச்சே பிடிப்போம். இந்த பலிஸ்டா யூஸ் பண்ணி தான் பிடிக்கணும். கமான் 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 ஹேலை, நம்மளால முடியும். டால்னேக் வரியா? ஹலோ. ஏன்னா இதை ஓவர் ரைட் பண்ணி போனால் தான் நமக்கு மேப் என்னென்னலாம் தெரியும். தெரியாமல் போயிட்டு மாட்டிக்க கூடாதுல. கமான் கமான், என்னால் முடியும் ஹேலை. அத்தனை வீக் ஸ்பாட் இருக்கு, ஆனால் எதில் போட்டாலும் விலக மாட்டேங்குது. Set up other ballistas in the area. I just gotta use them. முடிச்சாச்சு. அடுத்து ரெண்டு. There's probably other anchors set up in the area. I need to find them. Use them to take down that tall neck. Another ballista. It's got one of the anchors I need. One more should weigh it down enough. Shit. I need to hurry. ஏதோ வருது. ஏய் பாக்க. இதுக்கு I bet a ballista can help me fight these machines. ஏய் கொரோஷன் மாட்னேன். வேலைக்காவது. முடிஞ்சா ஓடிடு. ஏய் ஒரு அடிதான். கரோஷன் இல்லை, அதுக்கேற்ற மாதிரி வெப்பன்ஸ் வச்சுக்கணும். ஓகே, எங்கே அதுங்க ரெண்டுத்தையும் போட்டேன். நல்ல வேலை இதுலேருந்து வருது.
நிக்கிறியா? இரு. Looks like machines got to this one too. திரும்ப திரும்ப. கமான் கமான். திரும்ப முடியல இதுக்கு மேல உன்னால. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெரிய மிருகத்தை உடச்சிடும். குதிரை குதிரை. எங்க வாகனம் எங்க இருக்கு? கமான் கமான் கமான். என்ன புதஞ்சு கிடக்குது? ஹலோ, இந்த உன்னோட அம்பு உனக்கே தரேன். போய் இதுகிட்ட போய் நான் அடி வாங்குறேன். கவலைப்படாதீங்க, அதுக்கு அடுத்த ஸ்ட்ரீமுக்குள்ள கரெக்டாக நான் டப் டப் டப்னு யாரையும் அப்கிரேட் பண்ணுறேன். நான் போன ஸ்ட்ரீம்ல பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படியே. I bet a ballista can help me fight these machines. Acid's corroding its armor. ரெண்டு காலி. இன்னும் அது இன்னொன்று பறக்குது. எங்க அது? ரோப் கேஸ்டர் இல்லை, ஒரு நிமிஷம். ரோப் கேஸ்டர் இருந்தா வச்சுக்கோங்க, எதுவுமே பறக்கவே பறக்காது. ஏய், Grab onto. come on, come on. வாங்கனியா? ஓகே, இன்னும் ஏதோ ஒரு மிருகம் இருக்கு உங்களுக்கு. மிஷின், சாரி மிருகன்ற பாரு, மிஷின் எங்கப்பா?
அங்கே ஒரு புலிஸ்டா இருக்கு. ஓகே. இரு டால்னேக் போகாத ஓடாத. இரு நான் வந்துடுறேன். இங்கே ஒரு இருக்க மாதிரி இருந்தது. இதோ இருக்கு டால்னேக். Looks like the chains got to this one too. That weapon still has an anchor. Let's use it. I've already used that ballista. I should look for others in the area. Sorry about this, big guy. வாங்கிக்கோ. போயிட்டு அவ்வளோதான். அங்க ஒரு சூறாவளி இருக்கு, மணல் சூறாவளி. ஒரு நிமிஷம், இது என்ன திறமை பண்ணா? இது சும்மா விடக்கூடாது, சும்மா சுத்தி நிக்குது. ஐயோ இது வேற மறைச்சு நிக்குது. ஏய் வந்து போ. ஆடங்கப்பா கொஞ்சம் நோந்துச்சு. அவ்வளோதான். ஓ காடியா. These machines won't let up. ஏன் அவ்வளோதானே? These legs look too difficult to climb. I'll have to find another way. ஓ ரைட் பண்ணுவோம். Come on. கீழே வா. It is hot. ஓரளவுக்கு மேப் ரிவீல் ஆயிடுச்சு. இத்தனை இருக்கு. ஓகே நம்ம சிஆர் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு அப்போலோவை ரிலீஸ் பண்ணோம். ஏண்டா இப்பயாவது வரியா? இப்பயாவது வந்தியே. சண்டேல என்னை விட்டு எங்கே போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தேன்? ஓகே உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுறேங்க. கூட நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. அதுக்கமேட்டு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருந்தால் வேறு ஏதாவது கேம் பண்ணலாம், இல்லை இந்த கேம் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அந்த ஓகே கோஆர்டினேட்ஸ் வந்துட்டுனா ஓகே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இதுதான் லாஸ் வேகாஸ். Buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. If that's true, I might be able to find a way down through one of these structures. எங்க வழி இருக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இங்க தானே இந்த இடம் ஃபுல்லாப்பா. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பில்டிங்கில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா அது பெருசாக இருக்கிறதுல இங்கே ஏதாவது அடியில் போகிறதுக்கு வழி இருக்கலாம். இது என்ன பிளான்ட்டு? பெப்பர் மிளகா.
பச்சை மிளகாய் சிவப்பு மிளகு அதாவது சில்லி பெப்பர் அது. இங்கே ஒன்று இருக்குப்பா. இதெல்லாம் எதுக்கு மெட்டல் ஃபேவர் இதெல்லாம் எடுக்க முடியல என்னால். இதெல்லாம் என்னால் கலெக்ட் பண்ண முடியல. போன இதில் கலெக்ட் பண்ண முடியும். அது அப்படியே பூத்து இருக்கும் அழகா. இங்கே ஒரு வழி இருக்கு கீழே போகிறதா. இதுக்கும் இல்லை. இங்கே ஒரு கிளாஸ் டோம் மாதிரி இருக்கு. இதை உடச்சிட்டு கீழே போக முடியுமா? I was right. There's something down there. I just need to find a way in. அதான் ஹேல நானும் ஸ்கேன் பண்ணி. Helps drone monitoring this area. I need to grab its data. இங்கே ட்ரோன் இருக்கா? ஓ ஓகே. இப்போ அது ட்ரோன் நம்ம நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அடியில் போகணுமே. மேலே போய் பார்ப்போம் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு. ஏற முடியல. எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணி இங்கே மட்டும் தான் பிடிக்கிற வழி இருக்கு. ஏறி ஆத்தி மொத்தமாக ஸ்கேன் பண்ணுவோம். ஏறுற பாயிண்ட் இருக்கு. அது என்னது இது? இந்த இது ஸ்கேவஞ்சர். ஓகே இப்போதைக்கு அது நோண்ட வேணாம். இதுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் எங்கே இருக்கு? இப்போ சைனா டவுன் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய இடத்துல நான் எங்கேயா போய் தேடுவேன். ஆனால் இந்த இடம் ஃபுல்லாக தேடணும்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த பில்டிங்கில் எதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறேன். போயிடுச்சுங்க. At least I'll find a better use for this stuff than those Glinthawks would. ஹாய். உனக்கு என்ன தெரியுமா என்னோட வீக்னஸ்ஸு? ஐயோ இதுதான் உன்னோட வீக்னஸ். ஃபயர் தான். தெரிஞ்சிச்சா? ஹலோ உனக்கும் தேவையா? கிரிட்டிக்கல் முடிஞ்சு போச்சு. ஈஸி. கஷ்டமே பட தேவை. இப்போ எனக்கு அடியில் போகிறதுக்கு வழி தேவை. இந்த பில்டிங்கில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். ஏம்மா ஹேய் இங்கே இருக்குப்பா வழி. இதுதான் ஒழுங்காக தேடி போகணும். பொறுமை பொறுமை. ஏய் நீ என்ன எட்டி பார்க்குற? என்னப்பா பட்டால் நடிச்சிச்சு? ஏய் இங்கே நான் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி நிற்குது இது. ஓகே இங்கே ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அதான் இருக்குது. நான் கூட எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தேன். இங்கே இருந்தால் கீழே போனேன்னு. இங்கே இப்போ போகிறதுக்கு வழியே காணும். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பெரிய பில்டிங் கசினோ பில்டிங் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஈகிள் போட்டது. அது உள்ளே வேணால் போய் பார்ப்போம். யா அந்த பில்டிங்க்கு உள்ளே போய் வேணால் பார்ப்போம். அதாவது இருக்காது வேறு இல்லை ஹெல்த் ஏற்றிப்போம். இந்த பில்டிங்க்கு எதாவது என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கான். ஏன்னா இந்த பில்டிங்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இல்லைன்னா அந்த ஒரு இது சைனா பில்டிங் மாரி இருக்கு அந்த அவங்க ஸ்டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அந்த பில்டிங்கில் போய் பார்ப்போம்.
என்ன வழியே காணோம். நானும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வரேன். பொருள் இருக்கு, ஆனா உள்ள போகணுமே. எப்படியா போறது? ஏய், அங்கே லைட்லாம் எரியுதுப்பா. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பில்டிங்காக தான் இருக்கும். சரி, இது ஏற முடியல. அங்கே லைட்லாம் எரியுது, அங்கே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? Water's pouring out of that building. What are sirens doing? I better check it out. எங்கப்பா மேலே போகணுமா? ஓகே, போயிட்டா போச்சு. கமான், இல்லை இப்படி. The Tower of Tears. Been through here. Camping gear. யார் இது நமக்கு முன்னாடி வந்துருக்கு? Looks like there's some. யார் இருக்கா? இவனுங்களா? இங்க பேரன் லைட்ல இருந்தவனுங்களாச்சே. அவசரம். I almost had him. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die alone because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. And so the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. I'm super. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்ககிட்ட தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாட்டிக் வெப்பன்ஸ்லாம் கிடைக்கும். இவன் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும். இங்க என்ன நடக்குது? So important down there that you. என்ன அது என்ன வேணும்? கரெக்ட். Well, Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed இது ட்ரெஷர்ஸ் இருக்கா? or made? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. எம்பர் அப்படினா? Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with the proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them.
A feast for the eyes. ஓ ஹோலோகிராம் மாதிரி சொல்றான். இல்ல ப்ரொஜெக்டரா? Promise me. ஓகே போனா சைடுக்கு இது போயிட்டே இருக்கோம். சரி நமக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் இது பண்ணிட்டு There's a fully intact Breathers. compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. ஓகே இங்கே ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு சரி ஓகே கம்ப்ரெசர் ஏரை போய் ரெக்கவர் பண்ணணும். சீக்கிரம் கமான் கமான் எல்லாம் என்ன முடியும். ஓகே கம்ப்ரெசர் ஏரை எடுத்தாச்சு. கமான் ஏலை முடியும் உன்னால. அவ்வளோதான். Got the compressed air capsule. Now, to get all the machine We were parts. finally going to get away from this place. Well, According to Moreland, good thing that Aloy it showed should up. be south of here. We'll see. ஓவராக பேசல சரி அவனுக்கு பேசிட்டோம். அப்போ மிஷினை ஆன் பண்ணி என்ன பார்ட்ஸ் வேணும்? மிஷின் பார்ட்ஸ் தான் வேணும். ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல இந்த பார்ட் இந்த பார்ட். ஓகே கேம்ப் ஃபயர் இங்கே இருக்கும் நல்லது. Well, this is where Moreland said the herd would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. ஒரு ட்ராக்ஸும் இல்லையே. There. Tracks should lead me to the herd. ஒரு நிமிஷம் ரியலாய் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்கேவெஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Save this green shine for something special. எங்கே போச்சுங்க மிருகம்லாம்? மிஷின்ஸ் சாரி மிருகன்றேன். அதெல்லாம் மிஷின்ஸ் மிருகம் மாதிரி இருக்க மிஷின்ஸுங்க எல்லாம். அதுங்கிட்ட இருந்து பார்ட்ஸ் எடுக்கணும். மாதிரி பார்ட்ஸ் முதல்ல என்ன மிஷின் தெரியலையே. பவர்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது கடைசியில். There's the herd. I should have the parts I need. அடை இதுங்க வேற கார்ட் டியூட்டியில் இருக்கு. இத்தனை சுற்றுது. சரி ஓகே தேவையான கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வா. அதுங்க இது ஒன்று கரெக்டாக போட்டுடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மிஷின்ஸும் கிடையாது, அந்த மிஷின் தான் போல இருக்கும். Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. First. இதுதானே இதுக்கு என்ன போட்டு இப்படி மிதிக்குதுங்க. வாங்கிக்கோ. ஏய் என்ன தூரத்துல இருந்து களை தூக்கி போட்டுனுக்குறேன்.
ஐய் ரொம்ப கடுப்பேத்தாத. Something ignited. அவ்வளோதான். Okay, got them all. Where did the herd go? இங்கே தான் போச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மிஷின் தான் பிடிக்கணும் போல இருக்கு. இதுங்கெல்லாம் வேஸ்ட் போல இருக்கு. எங்க கமான் ஹேலாய், அதை விழக்கூடாது. அதுங்களை பிடிச்சி ஆகணும். At least I'll find a better use for this stuff than those Glinthawks would. எங்க போச்சுங்க? The herd's caught between those sand spirals. Maybe it's in the village. ஒரு நிமிஷம். இந்த இதா, ஏன்னா இந்த ஷார்ப் ஷூட் பவுக் வந்து ஒன்று இருக்கு. அந்த இது அன்லாக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பவர்ஃபுல்லாக அடிக்கலாம். இதானே ஏ ஸ்டெப் இது பண்ணிட்டு ஸ்டெல்த் ரேஞ்சு ஓகே. இப்போ வந்து ஷார்ப் ஷூட்டர் போ கிடச்சிச்சு. ஏய் ஏய் லாங் நெக், ஏன் இங்கே வர? என்ன ஸ்டெல்த் அட்டாக்கே வரல? பவர் உண்மையில அந்த ஷார்ப் ஷூட்டர் பவரோட அந்த இந்த பவர் வந்து சூப்பரா இருக்கு. வேற ஒருத்தன் இதா வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோ. என்ன எனக்கு அடி விழுது, இவனுக்கு அடி விழும் பார்த்தா. காலி இது காலி. One synthetic membrane. Better check the other machines. I might have a kneecap I can use. என்னடா அது சூறாவளி மாதிரி? Parts to build this thing now. Better get back to Moreland. என்ன அங்க மாட்டிச்சாங்க?
ஓகே, இதுவும் காலி. ஹெல்த் போர்ஷன் முடிச்சுப்போம். இதில் என்ன இருக்குது? கார்கோப்பா நல்லது. ஓகே, இப்போ வந்து அங்கே போயிட்டு அந்த ரீப்ரீத்தரா அதை செஞ்சு என்ன இது இதில் போனால் என்ன ஆகுது? அது நமக்கு டேமேஜ் ஆகுதா? ஆகுது தெரியாமல் போய் நின்ட்டேன். At least I'll find a better use for this stuff than those Glinthawks would. எனக்கு தெரிஞ்சதை ஹேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, அதை மாதிரி ஹேக் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு போய்ட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு ரீப்ரீத்தர் செய்யணும். ரீப்ரீத்தர் ரெடி பண்ணால் தான் நம்ம உள்ளே போயிட்டு இது பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும். பொசிஷனோட ஃபங்க்ஷன் தான் வச்சுக்கோங்களேன். தண்ணி அந்த சம்மந்தப்பட்டையே இது. அப்போ ஓரளவுக்கு கயாக் பவர் கிடைக்கும். உங்ககிட்ட ஏதாவது வெப்பன் நல்லா இருக்கா? Probably get a guest list of 50. So we need at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. No, him. Scrapper sap. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral. Thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along, you spark your wet noodle idea. It's going to work. I've heard that before. சரி, ஓகே, உங்ககிட்ட ட்ரேட் பண்ண. Always willing to engage in some commerce. வாவ், உங்ககிட்ட செம வெப்பன்ஸ்லாம் இருக்கே. ஓகே, வாங்கிக்கலாம். வேற இது தண்டர் போல்ட் ஷட்டர் கான்லெட், கண்டிப்பாக இது தேவை. ஆனால் அதுக்கு பெஹமத் இது இவங்கிட்டே இருக்கா பாப்போம். பரவாயில்லையே, இவங்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு. வேணா வாங்கிக்கலாம். இவன் நல்ல ட்ரேடர் தான்ப்பா. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, இப்போ போயிட்டு நான் ரீப்ரீத்தர் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Leave us all alone. வேறதான் பண்ணுறான். ஓகே, கோல் பஸ்டர் பவர்ஃபுல் வெப்பன் தட் கேன் quickly ஃபயர் மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல்ஸ். எனக்கு தெரியுமே, அதை தான் நான் வாங்கினேன். இப்போ வந்து என்ன ஐஸு, தண்டரு, கரப்ஷன் தானே இது? கரப்ஷன். ஓ, பிளாஸ்மா டேமேஜா? தேங்க்ஸ். தேவைன்னா பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ. சூப்பர் வெப்பன் கிடச்சிது வந்ததுக்கு. What can I do for you, partner? I've got The everything box. I need to build the incredible diving mask. I think diving mask Yeah. is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. ஓகே, நம்ம தான் ரெடி பண்ண போல இருக்கு. ஸ்பெஷல் கியர், டைவிங் மாஸ்க், கிராஃப்ட். ஓகே, இந்த இப்போ வாங்கின வெப்பனை அதை அப்கிரேட் பண்ண முடியுதா? பண்ண முடியுது. தேவையான அளவுக்கு அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்றதுக்கெல்லாம் வேணும். சரி, அப்புறமேட்டு கன்ஃபார்மாக எல்லா வெப்பனையும் அப்கிரேட் பண்ணி வைக்கிறேன் நான். Whoa, there's a marvel. If
If it works, you'll let me try it? There's a very special salvage I want down there. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. But suddenly, the dancing lights around us changed. Lights? என்ன லைக் புரியலையே. Images in the air, sparked by the embers, the salvage I'm after. Tiny hologram projectors? At first, there were lots of images. Women and coins and foodstuffs. And then, suddenly, they turned nautical. Waves. Fish. There was this flash of red. And the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light. From a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. ஓகே, அப்போ அங்கே தான் பொசிட்டன் இருக்க போல இருக்கு. நம்ம அங்கே தான் போகணும். Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay. Time to see if this thing works. So far, so good. I can actually breathe down here. சூப்பர். இப்போ நம்ம சில இடத்துக்குலாம் போக முடியாமல் இருந்ததில்ல, அதுக்கெல்லாம் போகலாம் போல இருக்கு. Diving mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. ஏ Nautical lights. Must be Poseidon's doing. எங்கே போகிறது? இங்கேயா? Poseidon's down here somewhere. Gotta find where it's hiding. ஏய், என்னடா இது? டயர்ட் ரிப்பரா? விட்டுருந்தா என்ன முழுங்கி இருக்கும் போல இருக்கே. சொல்லாமலாம் திடீர்னு வருது. எஸ், லைஃப் எடுத்துக்கணும். வேறு அது கண்ணுக்கு தெரியாமல் போகலாம். ஏன்னா இங்கே வந்து வெப்பன்ஸ் எதுவும் எடுக்க மாட்டாள. All of it's encased in a dome. பொசைடன் எங்கே இருக்கான்? எனக்கு தெரிஞ்சு அது பக்கத்தில் போகணுமா? ஓட மாட்டேங்குது. ஏய், ஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. கமான், ஹலோ. என்ன பண்ணுறது? ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கும். என்னது? டேட்டா பாயிண்ட்ஸா? பிளாஸ்ட் டோர் அங்கே தான் இருக்கு. நான் எப்படி போய் விட மாட்டேங்குது இங்கே? மானியலா, இவனால முடியும். I should turn back. Current here's too strong.
ஓகே, வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? வேறு கொஞ்சம் மேலேக்கா போயிட்டு கீழே வர முடியுதா? இல்லை, அந்த சைடு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது. இல்லை, அங்கே ஒரு அங்கே போய் பார்ப்போம். அங்கே ரெட் கலரில் ஒரு லைட் எரியுது. அது அந்த இடமாவது போய் பார்ப்போம். அதுக்குள்ளேயே பொசைடன் இருக்கு. சப்ளை பாக்ஸ். That must be the red light that Moreland saw when the water rushed in. ஓகே, அது எனக்கு தெரியுது. இப்போ நான் ஏன் இது எடுக்க முடியல? எக்ஸாமின் பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச இப்போ அங்கே தான் போய் ஆகணும். இல்லை, கஷ்டமாக கொடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? வேலை அந்த கரண்ட்டை தாண்டி ஸ்விம் பண்ண முடியல. அதோட கண்ணுக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னா நான் இங்கேருந்து தான் போவேன். இது இந்த ஓரமாக நான் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வரேன். அது கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேல. என்னடா ஏழாய், ஒழுங்கா போ. கமான் ஏழாய், உன்னால முடியும். கமான் கமான், யூ கேன் டு இட். அம்மா, ஐயோ. வேற எங்க போறது? செவுத்த வச்சு அமுகுதுறா என்ன? அங்கதான் பிளாஸ்ட் டோர் இருக்கு. வெயிட், அங்க என்னால கம்பி விட முடியும். இதுதான் ஃபர்ஸ்டே போனேன். உனக்கு ஆர்டர் வைஸாக போய் ட்ரிகர் பண்ணால் தான் ட்ரிகர் ஆகும் போகிறது மிஷினு. ஓகே, பார்ப்போம். Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. Okay. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. South. Okay. மாட்டிக்காத ஏல. More machines down here. I'll have to swim around them. Stick to cover. என்னது? Do I have any fire ammo on me? Snap neck. எங்க போறோம் நம்ம? ஓகே. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. வந்துட்டேன். இப்போ இங்க எப்படி போகணும்? இங்க எதுவும் இல்லைப்பா. மெடிசன் கேதர் பண்ணிக்கோ. கமான் ஹேல. I can't reach the ledge from here. Maybe there's something I can climb to get out.
sounds relaxing. எங்க இருக்கு நம்ம கிளைம் பண்றதுக்கு? இங்க தான் வந்துட்டான். இங்க இருந்து கிளைம் பண்ணணும். ஒருவேளை இங்க ஏமா ஏதாவது கிழிச்சு இப்படி இதையும் இது பண்ண மாட்டா. ஸ்கேன் பண்ணாலும் ஆங்கர் பாயிண்ட் மாதிரி எதுவும் காட்டுறது. ஒருவேளை அந்த சைட்லேருந்து வரணுமா? அது வழியாக தான் வந்தேன். அதுக்குள்ளே போனேன். வேற எப்படி வர்றது? இப்படி ஏற மாட்டாளா? ஏறல. வேற எப்படி? இந்த டோரு கிராப்லிங் பாயிண்ட் மாதிரி எதுவும் இல்லை. இன்னும் கீழே போனா இது என்ன ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாக இருக்கு? ஓகே, இதுவும் இல்லை. ஆடாச்சா இங்கே வழி இருக்கு. இதை பார்க்காம நான் பாட்டு எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், நம்ம அப்படி போகணும். One node down. Better swim back up and find the access point for the second node. அந்த இதுக்கு லூட்டு கிடச்சிதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மிஷினை சண்டை போடுவோம். அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும். According to the map, the second node should be on the other side of the door. Another access point. Should get me to the second node. சீரம் சார், எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாகுது. இது ஒரு ladder. என்னது இது? ஆஹா, இந்த வழி ஓடி வந்து குதிக்கணும் போல இருக்கு. ஓகே, இந்த வேலையும் ஓவர் பண்ணி விட்றோம். I won't budge. Maybe that debris is weighing it down. Come on, Hela. Trigger chain reaction. Hey. Okay, let's see if that helped. இப்போ தரடா. Okay, I
I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. மெயின் ஸ்டேஷனுக்கு போகணுமா? According to the map, the maintenance station should be at the south end of the dome. He knows I'm down here. இப்பதான் என்ன கண்டுபிடிச்ச? என்னால் அடி கூட முடியாது. தப்பிச்சு தான் போனோம். அப்பா நல்ல வேலை, என்ன மறந்துச்சு. இது இருக்கு. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள எப்படி போறது? Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. என்னடா இங்க வழி இல்ல? என்னது இது? ஓ, open door. I think I'm in the maintenance station now. I just gotta find a console to activate the emergency purge. Come on, Nilay. உன்னால முடியும். டப்பு ஓபன் பண்ணிட்டு வரேன். போகிறதுக்குள்ள இங்கே கொஞ்சம் ரெண்டு குட்டி இருக்கு. நல்லது. போயிட்டே இருந்தோம். மெயின் ஸ்டேஷன் டவர் வந்துட்டேனா? என்ன போயிட்டே இருக்கு? ஹலோ, Should be a console in here. There. Time to try this place out. என்ன எல்லாம் மேல போகுது? என்னப்பா அது? ஆஸ்ட்ரோநாட் மாதிரி இருக்கு. அங்க சில பெரிய சிலை பாத்தீங்களா? தண்ணி எல்லாம் குறையுது. உண்மையிலே நல்லதா இருக்கு இந்த ரீப்ரீத்தர்ஸ். That's it. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. எஸ், இப்போ அந்த ஹெவி மிஷின் கூட சண்டை போட போகிறோம். அது கன்ஃபார்மு. மொத்த தண்ணியும் இது பண்ணல போல இருக்கு. ஓரளவுக்கு தான் அது பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இன்னும் தண்ணியெல்லாம் அப்படியே தானே இருக்கு. இந்த தண்ணியும் எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த தடவை இந்த இடத்த வந்து நம்ம தடவை, ஏன்னா மேப்பில் இது இருக்கும். இது மெயின் ஏரியா தான். ஏன்னா அடுத்த தடவை வந்து இங்கே நிறைய இது இருக்குது, எலக்ட்ரிகல்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பெரிய ஏரியாவாக இருக்குது ரொம்ப. ஓகே, வந்துட்டோம். பின்னாடி வந்து நிக்க போதா? அட மென்டல், கம்னு இருக்குடா. Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way.
திமிங்கல மாதிரி பண்ணுது. Yeah, it's gonna be difficult to get the embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. அவனுங்கிட்ட என்ன கன் இருக்கு? வந்துருச்சுடா. இது நெஸ்ஸி மாதிரி இருக்கு இந்த மிஷனோட இது. தப்சி போல பாக்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அந்த மிஷனுக்கு என்னென்ன வீக்னஸ்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Detachable, big spot, close you. இத்தனை மிக்ஸ் பண்ண செயின் ரியாக்ஷன் ஸ்பார்க் பேக் இருக்காங்க. ஓகே, This will be over quick with frost ammo. தேங்க்ஸ். அங்க இருக்கு சார்ஜ் இது. ஆக்டிவேட் கிரிட்டிக்கல் ஹிட். அவ்வளோதான். இதுதான் சான்ஸு. ஐயோ போச்சு. ஏய் நவுந்து போ. ஏல 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 அங்க இருக்காத. நவுந்து போ. ஏஞ்சிடு. ஓடு 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 ஓடு. ஏய் தப்பு நவர மாட்டறாளே இவ. ஏன் எந்த மாதிரி பண்றா? ஃபாஸ்ட் ஆர்மோ கிராஃப்ட் பண்ணிட்டோம். ஐயோ வாங்குறனே நல்லா. கமான் ஹீல, நம்மளால முடியும். அவ்வளோதான். சூப்பர்ரா இது. வேற லெவல் இருக்கு. என்ன செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து. இப்போ என்ன பண்ணோம்? உங்ககிட்ட பேசணுமாண்ணா? அவனுங்கிட்ட அப்புறம் அவனுக்கு முக்கியம் இல்லை, பொசைடன் தான் முக்கியம். இரு, அவனுக்கிட்ட பேசின ஏதாவது அப்கிரேட் ஏதாவது பண்ண தருவானுங்களா? ஆப்ஷனல் தான், இருந்தாலும் பேசி வச்சுப்போம். You guys all right? More than all right. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling.
Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well. Well, we'll start taking some of the embers upstairs. போ போ. Holler if you need us. ஏன்டா பின்னாடி கவரிங் ஃபயர் கொடுக்குறேன் நீங்க ஒருத்தனை சுட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல அங்க இருந்து. பரவாயில்ல விடு ஏதோ ஒன்று அதை காலி பண்ணாச்சு மிஸ்ஸி மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு உண்மையிலே. ஓகே அவனுங்க வந்த ஹெம்பர் நம்ம பார்க்கணும், நம்ம வந்த வேலையை நம்ம பார்க்கணும். பொசைடன் கமான் பொசைடன். ஏட்டா இது என்ன ஃபெசிலிட்டின்னு தெரியல. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. எவ்வளோ இருக்கு சர்வருங்க? எத்தனை சர்வர் ரேக் இருக்கு பாருங்க. I should be able to use that console. Okay. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. Super. Okay. Gotta bring this back to Gaia. இப்போ எலிவேட்டர் ஷாப்ல வெளியே போனா இவனா வருவானா? அப்படிதான் ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Okay. Orland and crew must have headed back up top. With all the embers they could carry, I bet. Wow. பாருங்க guys, சூப்பரா இருக்கு. ஓகே இங்க இருந்து கீழ இருக்க எம்பர்லாம் எடுத்துட்டேன். அது இருக்கு பாரு நான் சொன்ன ஆஸ்ட்ரோனட் சார். எனக்கு தெரிஞ்சு இது சைனா டவுனா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபுல்லா அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. எங்க இருக்கு எலிவேட்டர்? தான் இருக்கும். லாஸ் வெகாஸ்க்கு இந்த நிலைமை இப்போ துபாய்லாம் எப்படி இருக்குமோ, ஏன்னா அங்கே எப்பவுமே மனம் இதுவாக தான் இருக்கும். என்ன எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறது? நடந்து ஏழைக்கு காலை வலிக்கும் போல இருக்கு. எவ்வளோ தூரம் நடக்க விட்றானுங்க. ஜோருக்கு இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியுதா? இல்லை, ஏன்னா அந்த டோர் திறந்துருக்கு ஏற்கனவே. ஓகே டோருக்கு லேடர். என்ன இங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாகுது? இல்லை ஏதாவது கேம்ப் ஃபயர் இருந்திருக்குமா? எதுவும் இல்லை. டேட்டாலாம் நிறைய இருக்குது. இது அப்போ நான் பொறுமையாக உட்காந்து பார்க்குறேன். ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஸ்டோரி மாதிரி எதாவது இருக்கும். இங்கே என்ன நடந்தது, என்ன பிளேஸு, அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு. An elevator. Morland must have built this before the place flooded. Might still work. Nice not to have to climb back up. நல்லது. அவன் இருக்கின்றதுல இது ஒரு நல்ல விஷயம். எலிவேட்டர் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். Whatever she did, it must have powered up the whole city.
Oh, show my old Gramps always wanted. There's another. சூப்பரா இருக்குது ஹோலோகிராம்ஸ்லாம். Realized his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the Claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. ஓகே, இந்த பிளேஸ் வந்து அப்படியே இது பண்றாங்க. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve was a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாட்டோட இதுவும் இங்க to இருக்கு. get Poseidon back to Gaia. But I might want அந்த to டீமுக்கு ஏத்த மாதிரி. the Ostrom camp I found first. And with my new diving mask, I can swim as deep as I need to. Like at those deep water sites I found earlier. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கயா இருக்க இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். ஓகே, வந்துட்டோம். இப்போ வந்து பொசைடனும் கயாவோட சேர்த்துற வேண்டிதான். கயா வந்துட்டேன். இவனுங்க ஜாலியாக பேசுங்கிறானுங்க. ஓகே, அப்பா எடுக்கிறேன். கயா. Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Yes. Da. Poseidon. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. ஓகே, வெயிட் பண்ணுறேன். நான் கயாவோட பேசிட்டு வரேன். I have managed to unlock additional rooms within the facility. ஓகே. Hello, Aloy. சரி, எப்படி இருக்கு நம்ம ப்ரோக்ரஷன்? பேட்டா. So, I guess Beta's here to stay. I gave her a focus. Told her to talk to you to see if she can help. She's not what I expected. What were you expecting? I don't know. Someone more helpful, I guess. And less pessimistic. It is true, she overestimated our progress. However, it is also worth noting that her confidence in your abilities emboldened her to escape the Zeniths. I guess so. Give her time. She may yet come around. ஓகே. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு ஜீனத் நம்மளாட்ட? At present rates, without additional factors, the biosphere will cross a point of no return
in approximately 4 months. அது 4 மாசத்துல மொத்தமா அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் கொண்டு If I வரணும் gather போலவே. Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? You will only gain a few months more. அட போயா தயா. Well, அப்ப எனக்கு it counts. தெரிஞ்சு அங்க ஃபாசினத்துல இருக்க மத்த ப்ரோக்ராமத்தை எடுத்துட்டு வரணும் போல இருக்கு. அப்போ அப்ப நான் பேசுறேன். Farewell for now. ஓகே ஏதோ பீட்டை எதுவும் பேசணும்னா அப்படி என்னதான் பேசணும்? இதோ வந்துட்டேன். எங்க இருக்காங்க? கீழே தான் இருக்காளா? ஓகே வாழ் சொல்லு. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. ஓ இது வந்து ஏஐ ஃபர்ஸ்ட் அவ ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த டேட்டாவை இது பண்ணுவான், அனலைஸ் பண்ணுவான். I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big. But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. Okay. Servitor caretaker referred to them as my benefactors. Okay. I promised I'd meet them someday when I had learned enough. And then? One day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me in a virtual replica of a house on a cliff overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was a liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. ஓ அப்போ பார்ஜினத்துலையும் ஜீரோ டவுன்லேயும் பண்ணலாம், ரெண்டுத்துலையும் இது பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஏன்னா அங்கே ஃபார்ஜின் இப்போ ஜீனத் பீப்புள் எல்லாருமே அப்போது 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க தான். அது ஏதோ ஜெனட்டிக் மூலிமா அவங்க இன்னும் உயிரோட இருக்காங்க. ஓகே டில்டா. What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. ஓகே ரொம்ப இது கொஸ்டின் போட்டு இது பண்ணதில்லை. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone. நல்லது. அப்போ ஏதோ ஒரு டேட்டா சேனல் இருக்குது.
So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't, okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. ஓகே கயா இன்னும் ஐயம்மா இன்னும் சில இடம்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா அது மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த லைவ் முடிச்சிடலாம். என்ன மினி ட்விஸ்ட் இருக்கு. எக்ஸிட் இது வானம் சான். There are more supplies in the chest. Help yourself. இது அடிக்கடி வந்தா இவங்க ஃபில் பண்ணி வைக்கிறாங்கப்பா. உண்மையில நல்லது. இது வந்து இது இருக்கு அன்னோன் அங்க இருக்கு. Looks like Gaia was able to unlock that door. There's a lot of equipment in here. Gaia, what was all this for? This room was designed for management of the facility's vast seed banks. From here, control center operatives would have monitored new crop rotations into the automated farmlands, now known as Plainsong. I see. According to this console, there are still thousands of plant samples stored deep below the facility. I could ask Gaia about them the next time I talk to her. ஓகே வேற எங்க ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? நம்ம ஏதாவது பிளான்ட் இங்கே ஹார்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபியூச்சர். இது நம்மளோட ஏரியா. இது வெஸ்ட் எண்டு அவ்வளோதான். சரி ஓகே வருவான். ஏதோ உங்களுக்கு அதுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸிடம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் வந்துடுங்க. ஓகே உங்களை எடுத்துகிட்டு அடுத்த வீடியோ பார்க்குறேன். அதுலேருந்து உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் PGM.